Karunabhai garu, the eminent personalities who are sitting on the dais, Sri Joshi, Sri Ajay Mishra, Sri Durga Prasad ji, Sri Raghavendra, Sri Umapati garu, and Ramchandra garu, and all other people who are present here. Namaskar to you. At the outset, let me congratulate Ramesh for launching today the AI human security. More of a focused study group on a particular subject of AI and human security. And also congratulate for the 13th anniversary of the Center for Human Safety Studies. Today what is being done. And in fact, when he asked me for the date, so we were working out, and today I happened to be that I'm here and then free, and then thought it is a auspicious day, Ugadi, and why not we launch. And I also came to know today morning I went to temple, and then there was Panchang Shravanam there, and it was going on. And there they said, this year particularly, the Guru is in a Uttasthan, and so all the studies and education related things are much better, and it will go very well. And so the study group also will do very well. And Padmanabh Garu was raising about this year, what it is, the name of it. I cannot my own thing, morning what I learned I am trying to say. Parabhava is a Sanskrit word, Para and Bhava. Para Shakti, so Shakti, Bhava, Ishwar. So it is both the blessings of both Mata and Ishwar are there this year, and so launching on today it will be very, very nice and very good. I wish it will be a great success. And Ramesh, we have seen him lot of energy, a lot of positive energy, a lot of dynamism, and somebody was mentioning where from the energy has come. So I always remember when Ramesh word comes, again go back to the Allur Sitaramarazu days. So Kanneganti Hanumantu. So I remember that song also, Kanneganti Hanumantu, Vennuloni Babu, Kattigatti Nadu Mandira Vijayam Varaku. So you remember that, and the energy comes from there. In the blood that energy is there. That's how it is. And so it is very important to have in the society today the positive, dynamic people to spread the positive energy, to spread, work in a positive direction towards the society. And there are very few people like that which are who are working for the positive side of the society, and wish Ramesh will be standing as a role model and creating these systems and working for the society. Coming to AI and human security angle, lots of things are happening. Lot of actually debate is going on about AI, utility of AI and other side of the AI. This is something like, this goes through this phase. It's an evolutionary phase. So for a few years, all this dilemma and things like that will be there, and it will settle down, I feel. Why? Because remember what happened in the 80s and early 90s when the IT started picking up in a big way. What happens, what jobs, and will be there, and we lose all the jobs. IT, how it will be. IT has become a tool. IT has become a tool. Any angle of the society, any aspect of the society, IT has become a tool. So whether it is material science onwards or to talk about any subject today IT is used in a big way. I strongly feel it is AI also is going to be like that. AI also will be here. But then it's actually going through a lot of evolutionary phase in the AI itself. Every day you see there is in AI itself a new technology, new outcome is coming out, and today you just see in the last about couple of months the way the physical AI, it is going to make the physical aspects of a human being with the help of AI, with the help of sensors, it is going to be
a million times faster you are able to visualize the scene the way you visualize in a slow phase. The same thing you will visualize in a see, I'll tell you recently somewhere how physical AI works. There was a seminar in Abu Dhabi. Some 600 people were there. So the man who was there just said, I'll ask some questions and AI will answer. So how many of them are women? So they said some 275. How many of them with the handbags? 175. How many of them have handbags or on the shoulder? It says 97. How many of them are holding it in the hand right now? It says 42. So see, what it is you are able to get everything so fast with the sensors, and then AI is able to utilize and see that sort of thing happening now. But what happens is, any technology when it comes up, always it has got a positive angle and negative angle of it. The best example is, first was actually, I think Mr. Joshi was telling, the nuclear. What we have seen, the nuclear energy came, the positive side of it, so much of power is there, but the same thing we have seen Hiroshima, Nagasaki, and a lot of worries were there, and even today we have a lot of worries about it. But most prominently what we are seeing is the cyber. The way cyber crimes are happening in the world, in the country today, I don't think anywhere that crimes have happened in the history till now. Every minute, every second, and and crores of rupees from a common man to a rich man to a landman to judge, retired judges, onwards people are getting followed to income tax commissioners and everyone, in spite of so much is happening, so much of the crime is happening. So this is the other side of the technology angle, what happens. Uh, there are positive angles and there are negative angles. It all depends on particularly the study proves like this. How do we handle this negative side of it? How that is affecting the security of the human beings or the society in large? How do we handle it? How do we see that is the most important thing what we need to look at it. While looking at the positive angles in a big way. Let's say if I use talk of AI today, AI are autonomous vehicles. It is one of the most important things today. If AI-based autonomous vehicles are introduced everywhere, no driver is there. Example, I just want to say. Today, in an average in our country, the number of people who die in accidents are about close to 1.7 lakhs a year, much more than what COVID has created. 1.7 lakhs. So many reasons, and 50% of it, as per the police records and or other things, about 50 to 60% are driver mistakes. Will the AI or autonomous AI-based autonomous vehicles will give a solution? This 1.75 lakhs, will it bring down to 20,000, 30,000? Even let's say AI makes a mistake. AI makes. That is why there is actually question comes there. AI for human safety or AI is human safe with AI? Both the questions come. Is human safe with AI? So this is question comes. But then if we are able to create a validation mechanisms in such a way, that is what is again, the study need not get into depth of the AI, depth of the AI technologies. When the technology is emerging, how the technology gets into the society, how the society is going to get benefited, or society is going to get loss out of it, and how to prevent that losses. This is the set. So we don't have to get into technology, but why I am saying is AI in just matter of already it has entered into the lives in a big way. It is going to be entering into everything what is going to come. There is no doubt about it. This is what I was telling the other day in the AI conclave in Delhi also. In the military domain or in the security domain or in the civilian domain, every product which comes now onwards, if it is not having a AI, it is a old generation product. So every product which needs to be there today, it has to be, it will be with AI. So a lot of benefits come and everything and all that. So with that, in the military domain, in the security domain also, every product which is going to come is with AI. And autonomous systems, intelligent systems and everything comes into the picture. Now, let's say when we get into little depth of it, is autonomous weapons are allowed? Can I have an autonomous weapon? See, let's say somebody, some things have come out revolutions even in our country also. A gun on a drone and autonomous. So you give a image of somebody
and then the drone goes, travels all over the city, and there is a terrorist or something, and identify the man with that image, and then kill him. Is it allowed? Killing by an autonomous weapon or a weapon, is it so without a human being behind, is it allowed or not? This is a big question today. World has not actually come out with any policy on this, whether autonomous weapons can be used or not. This is a question even today. It is not. So these are some of the very important things. Say tomorrow, let's say in the medical field, we have depth of doctors and various things. If I create a AI doctor, maybe that AI doctor is better than, let's say, about 30 to 40% of the doctors who are not up to the mark, let's say. This AI uses the best brains doctors in the country and take the data from them, take the intelligence from them, and it becomes a very good doctor compared to 30 to 40%. But then, have we created all the features what are required in that? And in one case, he makes a mistake, and one person is killed because of, let's say, his prescription, whatever it is given. Is the society accepting it or not? So it's again, it's a societal acceptance of the AI, what we need to look at. See, as I said, if 1.75 lakhs people who are dying in accidents today, if I use AI-based autonomous vehicles, that comes to 30,000. And in one accident, let's say one bus, AI bus, kills all the people in that. Is the society going to accept, or the regulation going to act, people are going to accept it or not? Is a big question. So this is where we need to look at, debate what type of a regulation, what type of a policies we need to come out. And that studies we need to do more than getting into the technology part of it at all. The importance of how technology being used, to be used, that is very, 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 very important. Absolutely no doubt whether we are in the front edge of the technology development or we are little behind. It doesn't make any difference. We are going to definitely going to capture that, and people are going to be, because the way today we are producing 1.5 million engineers a year. In this today, almost about 1 million are data scientists, AI based people. This is the fact today. So this country is producing more like a 1 million AI specialists or data science specialists here. So there is no depth of skill set and things like that, and people are going to talk. If you look at in Hyderabad and Bangalore itself, today we have more than maybe 1 million people who are working on AI today. This is another important thing. So people, we are going to be in the forefront of this technology development. What is more important is the study, how we can use it, what is the way, what are the type of regulations, whether the government is going to come out with those regulations, how do we create that type of environment, how do we create that type of thought process in the country to make the government commit with those regulations. Because we need to definitely use it and we need to be better and safe. I am actually a strong advocate of, in this country, if you look at it, 1.75 lakhs people dying a year. If there is nothing wrong in using an autonomous vehicle, and if it is well proven, valid. It's actually a good question comes in our military particularly. When you develop a software, we go through a process called IVNV, Independent Verification and Validation process. We do, because that is a rule-based thing. You apply all the rules and validate it, automatic or whatever it is, or human verification, and say that it is fully valid, it doesn't fail in any condition, whether space or defense or any other domains. This is what. But if I am using a AI system, do I have mechanisms to test and validate it and say this is, in all conditions, it behaves perfectly and it doesn't create any other wrong things? Is a big question. And there are people who are working in the globally. How do I actually validate a AI system thoroughly? Simple AI systems, okay, in a complicated system. So I am saying is, today AI soldier is being built. Already quadruped things have come and biped things are coming into picture. So can I give a gun to him and then make him go, and then the AI of that is perfect or not? How do I validate it and say that this soldier is no less than any soldier, a good soldier, I'm talking about a brilliant soldier, no less than that or not, is a big question. This is another important thing, what both technologically and policies wise we need to look at it and see how AI systems are validated for its functioning correctness.
These are the questions what we. That is why the questions of AI for security or is AI secure for human beings. These are the two things which we need to thoroughly look at it and see. But we can't reject, and I want to tell you very clearly, this AI is imminent. It is part and parcel of life. There is no point in thinking that I don't want AI and all. But how do we make it very uh, thorough, proper, and its correctness? And people talk about AI leaving us at fault, making a mistake. The data what you created is the AI biased. That is a very important thing. AI is biased because the data was not sufficient. It has only 60% of this side of the story data was there, so it doesn't know much about the 40% of this side. And so it has what the decision has given it based on this 60% of the data. So is it AI biased? How do we ensure that AI is not biased? So these are the most important questions which we need to see. If any system comes, the policies have to come. That and regulations have to come, and the thought process have to come to see that AI is not biased, AI is not secure, AI is always correct, AI gives a much better decision than a human being, sort of a thing, or equal to a much better brain of a human being, are the thoughts what we need to look at it and study. I am sure that the AI Human Security Center will be looking into it, and probably definitely I was just thinking, sir, there is nothing like Ramesh has to go and beg somebody for funds in the government or anything. Actually, government has to beg us to come out with the right things, right policies. So what I want to say, it's a study project. You say that I want you to study and come out with a good report. That is what it is. See, people who are sitting in 10 people, 20 people in Delhi, they are completely busy. They are completely busy in day-to-day activities and lost in all that. Any administration. Joshiji can tell, if I am the chief secretary, he doesn't have time to think in all these angles. Somebody has to feed him what is to be done and all that. So, if DRDO is doing so many studies and we create so many centers, like NIAS in IISc Bangalore, National Institute of Advanced Studies for Securities, is created by us. So they keep giving reports and what are the things, what are the next technologies you need to do, what are the war game you need to have, what type of strategies you need to have, how the things are emerging around in countries. These are all the study groups which give. And so same thing the study group gives, and it is actually, it is not funded by you are charging for your studies what it is done. So government is begging you to, or people are begging you to give the study report. So that way you take it, and definitely in this, there are not, I don't think any study group existing in the country which is AI for security or AI for defense and things like that. There must have been some seminars and all that, but there is no special group created. Probably this is the first group in the country which is actually doing it. So approach everybody. They should know that there is a study center like this and they can give. So better to approach, and definitely in this, whatever I can do, whatever help I can do, I will definitely do. And so wish the study center a great success, and not study success. Let the humans become safe because of the study center, and so ensure that they are more and more safe out of the studies here. And you have such eminent people who are wishing you and who are actually have their blessings on you. So definitely it will be a success, and I am also there always with you. Thank you very much. Jai Hind, Namaskar. అంటే ఇది కొద్దిగా సభా మర్యాదకి కొద్దిగా ఇదిగా ఉంటుందేమో, బట్ ఐ టేక్ ద లిబర్టీ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ద్వారకా తిరుమలలో ఒకసారి నా పక్కన ఉంచోవాలని కోరుకుంటున్నాను. దానికి ఒక కారణం ఉంది చెప్తాను. కూడా హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫర్ ద్వారకా తిరుమల. సో ఒక్కసారి when nobody believed us, he believed. 1 కోటి రూపాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ గవర్నమెంట్ నుంచి డాక్టర్ బి ప్రసాదరావు గారు, ఫార్మర్ డీజీపీ గారు, డాక్టర్ పివి రమేష్ గారు, వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు, ఆయన రాలేకపోయారు, వాళ్ళిద్దరిని కన్విన్స్ చేసి, జేవి రాముడు గారు అప్పుడున్న డీజీపీ గారిని కన్విన్స్ చేసి, అప్పుడున్న హోమ్ మినిస్టర్ నిమ్మకాయల చినరాజప్ప గారిని కన్విన్స్ చేసి, అన్న ఇక్కడ ఉన్నాడు చంద్ర శ్రీనివాసరావు అన్న, వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక ఫస్ట్ ₹1 కోటి ఏపీ పోలీస్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన 3వ సంవత్సరం తీసుకురావడానికి, ఆ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అన్ని చేయడానికి డాక్టర్ సతీష్ రెడ్డి సార్ అప్పుడు మనకి 974 కిలోమీటర్స్ కోస్ట్ లైన్ డిక్లేర్ చేశారు సార్, ఇది 2016-17లో. ఇప్పుడు 1056 కిలోమీటర్లు ఎక్కువైంది. నేషనల్ మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ కోఆర్డినేటర్ కూడా మొన్నటి వరకు వైస్ అడ్మిరల్ అశోక్ కుమార్ గారు ఉన్నారు.
we have done that program. Padmanabhaya sir there. We have done a program, Red Sanders smuggling. Padmanabhaya sir, Trimal Rao sir. We have done program mapping India's national security challenges today and tomorrow in Vijayawada in 2016 December. Nandru Samsarao garu DCP garu ఉన్నారు. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇలా ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ద్వారకా తిరుమలలో సార్ ఒక బ్యాక్ బోన్ లాగా నిలబడి ఆ 1 year పాటు మేము ఎన్ని చేసినా చాలా జాగ్రత్తగా గైడ్ చేసి అద్భుతమైన అవి కనుక మేము నేషనల్ సెక్యూరిటీ సెక్రటేరియట్కి కౌన్సిల్కి పంపించకపోతే ఆ రోజున 2016-17 అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు మా గురువు గారు అజిత్ దోవల్ గారికి నన్ను నమ్మండి ప్రతి ప్రోగ్రాము ఈమెయిల్ వెళ్తుంది, ప్రతి ప్రోగ్రామ్తో ఆయనతో నేను మాట్లాడుతూ జరుగుద్ది, ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే 12 ఏళ్ల నుంచి నేను సార్తో 14 ఏళ్ల నుంచి ట్రావెల్ చేస్తాను అజిత్ దోవల్ సార్తో. ఆయనకి నేను ఏకలవ్య శిష్యుడిలాగా పనిచేస్తానే ఉంటాను. నాకు ఇక్కడ పద్మనాభయ్య సారు, తిరుమల రావు సార్ లాంటి వాళ్ళు ఇవాళ నాకు ఇంకా బలం ఏంటంటే నన్ అదర్ దాన్ సతీష్ రెడ్డి సార్. ఇంక అంతకు మించి నాకు ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏంటి, మన తెలుగు బిడ్డ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజరీ బోర్డు మెంబర్గా ఉంటాము. అది ఆయన ఒక సైంటిస్ట్, ఎమినెంట్ సైంటిస్ట్గా కింద స్థాయి నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ రావటము ఇది నేను ఊహించలేదు. నిజంగా చెప్తాను. ఇప్పుడు నాకు చాలా మనందరం కలిసి ఒక టీమ్ ఇండియా. చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను, ఎక్కువ మాట్లాడట్లేదు. జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ వీ లాస్ట్ దొరగారు, ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ స్టేచర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, డీజీపీ దొరగారు. ఆయన లేరు ఇప్పుడు ఇక్కడ, కానీ ఆయన స్పిరిట్ ఇక్కడే ఉంది. ఎందుకంటే దేశ అంతర్గత భద్రత కోసం ఆయన ఇచ్చిన రోల్ మోడల్, నక్సలిజాన్ని దాన్ని అణిచివేసిన విధానం కానీ లేదా 10 మందికి సహాయం చేసిన విధానం కానీ హెచ్ఏ దొరగాని ఎలా మర్చిపోం. అలానే డాక్టర్ బి ప్రసాదరావు గారు, ఎక్స్ డీజీపీ గారు. మనము ఒకటే ప్రామాణికం. నాకు ద్వారకా తిరుమలలో సార్ చెప్పారు ఒకసారి, రమేష్ ఒక రోజు రావాలిరా మనకి. ఏ రోజు అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, తెలంగాణ నుంచి, తెలుగు వారి నుంచి దేశ అంతర్గత భద్రత, విదేశీ వ్యవహారాల మీద పనిచేసే థింక్ ట్యాంక్ ఢిల్లీని దాటి ప్రపంచ స్థాయికి ఎదగటానికి మనం అందరం కలిసి చేద్దామని ఆయన ఆ రోజుగా, అంటే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన, అంటే సార్ కూడా ఒక మాట చెప్పారు, ప్రిఫిక్స్లు సఫిక్స్లు అంతరించిపోతాయి. రమేష్ ఇదే మాట అన్నారు. నేను మామూలు కొలోకియల్గా చెప్తున్నా, సార్ నాకు చెప్పింది. ప్రిఫిక్స్లు సఫిక్స్లు అంతరించిపోతాయి, మట్టిలోకి వెళ్ళిపోతాయి. చివరికి మిగిలేది హౌ యూ ట్రీట్ మీ వెన్ ఐ యామ్ విత్ యూ. నీతో ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎట్లా ట్రీట్ చేసావు అనేది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుంటావు, కానీ నా ర్యాంకులు ఈ గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు. కాబట్టి ఆల్వేస్ బీ హంబుల్ అని చెప్పి నన్ను గైడ్ చేస్తా, నన్ను అవసరమైతే మందలిస్తా, నన్ను నడిపించిన ద్వారకా తిరుమల రావు గారికి నిజంగా చెప్తున్నాను, ఇది ఒక నేను ఐఎమ్ ఇండెప్టెడ్ టు హిమ్. తర్వాత ఇంకొకటి, ఇది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అనుకోండి. ఇంకొకటి రీసెంట్ గా గత 6 ఏళ్ల నుంచి డాక్టర్ సతీష్ రెడ్డి సార్, పద్మనాభయ్య సార్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఉమాపతి సార్. సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ 1 second సార్. లాస్ట్ 6 years నుంచి ఆర్థికంగా తెలంగాణ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, సోషల్ వెల్ఫేర్, బీసీ వెల్ఫేర్, మైనారిటీ వెల్ఫేర్, అమ్మాయిల కోసము డిగ్రీ ఆడపిల్లలకు చదువు చెప్పించాలంటే మోహన్ కంద గారు, పద్మనాభయ్య గారు, దొరగారు, కేసీ రెడ్డి గారు, ఎంవి కృష్ణారావు గారు, మన పరిమళ మేడం గారు, ఇక ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే సివి ఆనంద్ గారు, మహేష్ భాగవత్ గారు, సురేంద్రబాబు గారు, మాలకొండయ్య గారు, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే 38 మంది ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు వెనకుండి. ఎవరు చెప్పారు ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు సహాయం చేయరని? మరి నాకు చేశారే, నా పొలం చూడలేదు, నా మతం చూడలేదు, నాకు డబ్బులు చూడలేదు. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆల్ 33 ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, దే డిడ్ నాట్ లుక్ ఫర్ ఎనీథింగ్. తర్వాత ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ నుంచి ఇప్పుడు చిన్న ఉదాహరణ బొన్నాడు రాఘవేంద్రరావు గారు చెప్పారు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అనగానే ఇమ్మీడియట్ గా రేర్ అడ్మిరల్ శ్రీనివాస్ గారు సీఈఓగా ఉన్నారు కదా బొన్నాడ గ్రూప్ కి. He understood the concept and the relevance and significance of national security. He said, Ravindra garu, we must work with AI Human Security Research Foundation. MOU sign చేశారు, 6 lakhs per 1 annum. ఆ ఆడపిల్లల చదువు కోసం లేక మౌటన్లు AI మీద ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి వాళ్ళు 6 lakhs ఫౌండేషన్కి ఇచ్చారు, ఫస్ట్ చెక్. అలానే ఫ్రెండ్ అమీర్ ఇక్కడ, అలానే డ్రీమ్ స్పేస్ ఇంటీరియర్స్ నుంచి సునీల్ జొన్నకూటి, అలానే ఉమాపతి సార్, అలానే బ్రిగేడ్ రాజ్ కుమార్ గారు, చాలా మంది, డాక్టర్ గజరావు భూపాల్ గారు. నేను చాలా నేమ్స్ మర్చిపోతున్నానేమో క్షమించండి, ఎంతో మంది ఆశీస్సులు ఉన్నాయి. కానీ ఒక్కటి మాత్రం నేను చెప్తున్నా, నన్ను నమ్మండి ఒక మాట, ఉగాది సంవత్సరం వాడు చెప్తున్నా, మన ఇంటెన్షన్స్ ప్యూర్ అయి ఉండి నిస్వార్థంగా పనిచేస్తే పంచభూతాలు సహకరిస్తే అంటాను. చిన్న ఉదాహరణ ఏంటి తెలుసా, 5:45 ఈ రూమ్లో ఒక్కళ్ళు లేరు, భయపడ్డా. అంత పెద్ద సతీష్ రెడ్డి సారు, మెంబర్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజరీ బోర్డు మెంబర్ ఒప్పుకున్నారు. నా కర్మ ఎట్లా కాలింది ఏంటి, అంత పెద్ద ఆయన వస్తున్నాడు, ఆడియన్స్ లేదు. నన్ను నమ్మండి, చూడండి. అంటే వెన్ యు ఆర్
సెల్ఫ్లెస్. 86 ఏళ్ల పద్మనాభయ్య గారు నేనున్నానురా నీకు, నేనున్నాను అని నోట్లో చెప్పడం కాదు. He has delivered it. He came. He stood by. డాక్టర్ ఎస్కే జోషి గారు, అజయ్ మిశ్రా సార్, కోడ దుర్గాప్రసాద్ సార్, మేజర్ జనరల్ శ్రీనివాస్ సార్ కమాండెంట్, బొందాడు రాఘవేంద్రరావు గారు, ఇవన్నీ మీకు కొద్దిగా అతిశయం కనిపించవచ్చు, కానీ నిజాలు ఇవన్నీ. వాట్ వీ సే ఇస్ నాట్ లవ్, వాట్ వీ డూ ఇస్ లవ్. Love has been translated into action by all of you being here, each one of you, from the cameraman to Satish garu, 10 TV, Popular TV, mana TV5, and then Suman TV, especially all of you are here. ఈనాడు నుంచి మీరు అందరికీ పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు. అమీర్ భాయ్, we have delivered it. Ravi, brother Ravi, where are you? Can you please stand up? This man has put 15 lakhs for the seaport security project to go around the country. Put your hands together. Put your hands together, sir. Can you please stand up? Dr. Satish Reddy, sir, we have visited Andaman Port, Gujarat Port, Mumbai Port, Visakhapatnam Port, Krishnapatnam Port, understood the physical security, digital security challenges in the port, and then given a paper in collaboration with Indian Maritime University. Madam is here. We have been to Indian Maritime University from Hyderabad, as Padmanabhaya sir said, self-driven car. 18 times in the last 2 years, I have self-driven car, putting petrol and people into the car. Madam has been very, very, generous in giving the accommodation there in Indian Maritime University. ఒకటే అనుకున్నా, విజయమా వేసరమా సస్తే వచ్చా, సైనికులు కావట్లా, పోలీసు వాళ్ళు కావట్లా, నేను కూడా సస్తే వచ్చా. కానీ కొడితే మనము మన శత్రువులకి నిద్ర లేకుండా చేయాలి. 15,000 kilometers of land borders, 11,098 kilometers coastal borders, 26,000 kilometers ని కాపాడాలి అనేది ధ్యేయంగా పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తున్నాము. ఐఎమ్ సో revitalized, re-energized, and rededicating all the energies. My team standing there. Miss Tapashwini, can you please? Miss Saraswati, Krishna, Rakesh, Krishna, and then Madan garu ekkada unnaru? Madan garu, yeah, and Professor Brahmanasri madam, where are you, ma'am? Political Science Professor Brahmanasri madam from St. Anne's College, and her student Madhurima and many others. So last but not least, one family who stood again helping us, Marichanna Reddy family, this institute family. Everybody in the Marichanna Reddy is helping us when we are in the bad days, when we are in good times, bad times. This facility, Srimati Santikumari IAS madam, retired. Currently, she is the Director General and Vice Chairman of this institute. She has been very kind to give the facility for utilization. I want to thank my friend Dr. Suresh Kumar sir. Sir, can you please stand up? He is a professor here, Dr. Suresh Kumar sir. So, and many other professors are helping us. Last but not least, one thing I wanted to say, Dr. Satish Reddy sir, నేను 13 సంవత్సరాల నుంచి ₹1 శాలరీ తీసుకోకుండా CHSS లో పనిచేస్తున్నాను సార్. ఇంకొక సంవత్సరం ఉంటే 14 ఏళ్ళు అయింది సార్, వనవాసం పూర్తవుద్ది. సో మీ యొక్క ఆశీస్సులతో, పద్మనాభయ్య సార్ ఆశీస్సులతో, ఇక్కడ కూర్చున్న పెద్దలందరి ఆశీస్సులతో నేను పోయినా పర్లేదు సార్, కానీ ఈ CHSSR నిలబడాలి, ఈ AIHSRF నిలబడాలి, మరి మానవాళి స్వేచ్ఛ కోసం, మానవాళి శ్రేయస్సు కోసం. అది మిమ్మల్ని ఆశిస్తా, మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తా నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను సార్. Jai Hind. Before I say Jai Hind and before I do the honors again, I request Miss Tapashwini and Saraswati to do the honors. Can you please come here? Last and అయిపోయింది పద్మనాభయ్య సార్, అయిపోయింది సార్.